is from Pastor Mathew Philip. He's the pastor of Shalem IPC, Edison, New Jersey, and he is a spiritual counselor at Caring Hospice Services, Fort Washington, Pennsylvania. And he is going to talk about technology and social media dangers. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയുണ്ടെങ്കിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയാൽ കളക്ട് ചെയ്യും. അത് നേരത്തെ കിട്ടിയാൽ ഉപകാരമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റർ മാത്യു ഫിലിപ്പ് പ്രസന്റ് ചെയ്യും. We are talking on the crisis. I thank God for God's servants, who presented before, such an efficient and effective doctors and nurses. I think you should start your own sites and some live chat for poor believers like us. Anytime we can touch in with you. But we are also in a crisis. That's a time crisis. Half an hour later, and them skipping so many things. I feel sorry for ourselves. We are in a crisis. And Captain Stanley is very strict. Okay, my talk is parental control on children using social medias. Maybe I'll say parental responsibility. One കഴിക്കാൻ വാ ഗുത്ത മോളെ യോഗത്തിന് സമയമായി ഇട്ട് ഗുത്ത മമ്മി കുറച്ചുകൂടെ അലച്ചാൽ പറയും യു ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ്. ഡാഡിയോട് പറയും യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. വി ആർ ഇൻ എ ക്രൈസിസ്, isn't it? It's a real problem. The question that comes to us in the light of the present topic is how to monitor your child in the social networking age. We cannot control media, and even we may not be able to take absolute control over our children in their use of media. ഒരു പരിധി വരെ അവരെയും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല. But one thing we can do, help our children to take control over media. അവർ തന്നെത്താൻ സ്വയമായിട്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിന് മേൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ അവരെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുവെങ്കിൽ I think we have got it. Our parents in the modern digital world doesn't have to be in panic about their children. Children probably know more about technology than we do, but they are still children and need protecting and training. Proverbs 22:6 says, എന്താ പറയുന്നത്, ബാലൻ നടക്കേണ്ട വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക, വൃദ്ധനായാലും അവൻ വിട്ടുമാറുകയില്ല. The Bible says to train a child the way he should go, not the way he wants to go or she wants to go. From a pastor's point of view and from a biblical perspective, let me suggest few things in regard to our children using social media. First, the Bible says that we need to give instructions to our children. We need to train them. Instructions constitute a necessary part of child's life. Children come to the world without any instruction. They need parents to help them learn the many tasks needed in life. The Bible teaches the necessity of a parent training a child. Training a child is one's chance in a lifetime. Children and young people spend huge amounts of time online, and we have already seen 21 hours a day. They generally use social media in a positive way and benefit enormously from it. They connect with people, learn about others from different backgrounds, enhance creativity by sharing projects with friends, and expand ideas by creating blogs and so on. They build social relationships through social networking websites like Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google+, Instagram, MySpace, and many others. At the same time, some are at risk as they use such media.
They may not be aware of the potential risks such as malware and scams. And there is a real danger that some young social media users are vulnerable to online predators and bullies. They have a limited capacity for self-regulation and are also vulnerable to peer pressure. So they need specific instructions as to how to use media. Parents must be responsible to make them aware of online bullying and forming cliques. It makes sense that you spend some time with them to outline the risks and how to avoid them. You should set ground rules about how long they spend online, allowable mobile phone usage, and encourage them to speak about any online experience that may upset them, such as bullying or any unwelcome contact made online. Always sit and supervise younger children when they are online. Secondly, parents need to give children the privilege of personhood. We must treat them as people, which means we instill a good self-image in them. Treating children as people means that parents regard the autonomy of their children. Children are not robots to be programmed or puppets to be manipulated. We must allow them to be people with the right to choose. Their choices in life will always depend on how we train them to use different medias. Through social media, they are developing a sense of who they are and where they fit into their community and in the world. Please do not forget to keep watch over our children in the busy schedule of our life. Luckily, parental control can be set up to fully protect our children. Windows PCs and Macs have parental controls built into the operating system. You can find them in the settings or control panel, or with the help of Google search, parents can be informed. Both allow you to limit what your kids do on their own or the family computer by applying controls to their own user accounts. Programs like BullGuard help safeguard against cyberbullying and predatory online behavior. It delivers comprehensive Facebook protection to keep our children safe, and parents will be reassured that their children are safeguarded. Parents can have absolute control on their children until they reach their high school. No one under the age of 13 should have a Facebook profile according to the company's own guidelines. If you can maintain that rule in your household, fine, but for many parents enforcing it may prove difficult. Even younger children have smartphones these days, and you cannot always monitor what they do during their school hours. Like Facebook, Google also states that no one under 13 should use the site. If we lose control at this stage, it will have far-reaching consequences. We must know what devices they need according to their age and development. We must set limits on amount of time used daily. How they manage the social medias in their high school level will always depend upon how we train them in their elementary stage. In the high school level, we must build trust and relationship. Make sure they have the right company of friends. If older child is there, he or she can be, they can keep an eye on the younger children. Look for ways that make them busy in taking responsibilities at home and in the church. Encourage use of their gifts and talents for the church purposes. Set up accountability. Partner with them and similar age group in the church. We must help them take control over their life circumstances. Thirdly, parents need to discipline their children. Listen to the wisdom of the writer of Proverbs. Do not withhold correction from a child, for if you beat him with a rod, he will not die. You shall beat him with a rod and deliver his soul from soul. The Bible verse is not asking us to abuse our children in the name of discipline. Discipline is distorted, in tyrannical, strict punishment. Discipline is distorted when a parent responds out of uncontrollable anger to a child. But supervision and nurture are the positive sides of discipline. Do not afraid to discipline our children. ചിലരൊക്കെ പേരൻസിനെ പേടിപ്പിച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന പോലീസെ വിളിക്കുമെന്ന്. ഞാൻ അമേരിക്കൻ കാല് കുത്തിയപ്പോഴേ എനിക്ക് 3 ഉണ്ട്, ഡിഫറൻ്റ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. കാല് കുത്തിയപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ വല്ല ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ഉണ്ടായാൽ I will not care. I will ask them, I cannot manage you. You will go to juvenile home and live there. No problem. Don't be afraid of your children.
You are parents, but treat them as people. Fourth and final, parents need to give a godly example to their children. Some parents are too busy to spend their time with their children. There are parents who spend hours and hours before television, computer, and even on phones. Parents must be disciplined themselves in the use of media, money, and even in their lifestyle. The best gifts parents can give to their children is to live a godly life before them. Children imitate the parents either for good or bad. We must give a godly atmosphere for children at home. The best thing a child can observe is a mother and father deeply committed to each other, love with each other. Children get a sense of security and peace from such an environment. Think about the influence of a child living in a home with, where prayers are offered, where the Bible is read, where church is attended. Parents need to make sure their children have real relationship with the real people. This includes unplugging from the digital world for a while, getting back to family dinners, family prayer, inviting friends over, and getting aside time for family and fun and one-on-one conversations. It takes more sense that we spend some time on chat rooms, teen-friendly websites, Facebook, Twitter, and other online destinations to see how it all works. There's nothing wrong in that. We must be example in faith and faithfulness, in honesty and integrity, in life at home and outside. What kind of example do we give to our children? Let me conclude here. The important thing parents must do is educate their children about the potential dangers of technology. Parents should tune into warning signs such as children spending large amounts of time online, or turning off the computer quickly when an adult enters the room, or receiving mysterious phone calls and they try to avoid us, or any gifts they receive and they don't want to show us. So take special note of that. Children should also be taught to tell if they have a bad experience. They must be open. Parents must stay on top of trends and know what kinds of listening what kids are listening to or watching and interacting. Above all, pray for our children, especially at night when they sleep. അവർ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത്. മുഴങ്കാൽ മുഴക്കി അവരുടെ കട്ടിനരികിൽ നിന്ന് അവരുടെ മേൽ കൈവെക്കണ്ട, കാരണം അവർ ഉണരും. കൈ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി ചില രാത്രികൾ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, we can save our children. We heard about our Nathan Morris, whose father was crying and praying for him, and we saw the difference yesterday. Our children can be restored. Pray for them. God bless you. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ചില പ്രസൻറ്റേഷൻസ് നാം കേട്ടു. ഇവരെല്ലാവരും ഓരോരുത്തർ ഓരോ സെമിനാർ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. എന്നാലും വളരെ ലിമിറ്റഡ് സമയത്തിനുള്ളിൽ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പ്രബോധിപ്പിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലോ. അവർക്ക് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ചോദ്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കോൺഫറൻസുകാർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് we don't have to rush. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പായിട്ട് I am going to call Pastor കോശി വൈദ്യൻ to come forward. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ബ്രദർ തോംസൺ പള്ളിൽ എൻ്റെ ഒരു കസിനാണ്. ഈ ആഴ്ച he was diagnosed with the disease and he is going for an emergency surgery on Monday. ബ്രദർ പള്ളിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഒരു സർജറിക്കായി കടന്നു പോവുകയാണ്. നാം ദൈവമക്കൾ ഇവിടെ കൂടി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു അത്ഭുത വിഷയമാക്കി തീർക്കുവാൻ ദൈവജനം വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഹൃദയവേദനയോടുകൂടി ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടും. അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വൃത്തങ്ങളിലെ കരങ്ങൾ കോർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേര് ഐക്യമത്യപ്പെട്ട് എന്ത് യാചിച്ചാലും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ചെയ്തു തരുമെന്നുള്ളത് നമുക്കുള്ള വാഗ്ദത്വമാണ്. കർത്താവിന് ദൂരം ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അവൻ അതിവേഗം ഓടുന്ന തന്നെ വചനം അയച്ച് ഓടിവെക്കുന്നവനാണ്.
ഇന്നിവിടെ രണ്ടുപേരല്ല, നാം ഒന്നിച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പോവുക. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാര് രോഗശാന്തിയിൽ വിശ്വസിച്ചവരാണ്. കർത്താവ് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ മാനിച്ചതാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ, പള്ളിയിൽ എൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കും. ആ പുനരുത്ഥാന ശക്തി വ്യാപരിക്കാൻ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ബലത്തോടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ആമേൻ കർത്താവിന്റെ പുനരുത്ഥാന ശക്തി, ഹല്ലേലൂയ, ആദ്യന്ത ശക്തി, ആ മെഗാ ഡൂനാമിസ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഹല്ലേലൂയ ആദിന്റെ ദാസന്റെ മേൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഭയുടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ആമേൻ ദീനക്കാരനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന വചനത്തിനായി സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ നിന്റെ ദിനം ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹോസ്പിറ്റൽ റാമിലായിരിക്കുന്ന ആ നിന്റെ ദാസന്റെ ഉച്ചി മുതൽ ഉള്ളേക്കാല് വരെ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ, ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. സൗഖ്യമാക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ, സൗഖ്യമാക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ കരം നീട്ടട്ടെ. ആണിൽ പിണരാനുള്ള സൗഖ്യം, ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി രോഗോപശാന്തിയോടുകൂടി ഉദിച്ചു വരുന്ന നീതി സൂര്യനായവന്റെ സ്വർഗീയ പ്രകാശം ഈ നിമിഷം അതിന്റെ പൈതലിന്മേൽ തട്ടട്ട് കർത്താവേ. ശക്തനായവൻ എനിക്ക് വലിയവ ചെയ്തുവെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങയുടെ നാമത്തെ പുകഴ്ത്തുവാൻ തന്റെ കിടക്ക മാറ്റിവിരിക്കണമേ, തന്റെ കിടക്ക മാറ്റിവിരിക്കണമേ. വചനം അയച്ച് ഈ നിമിഷം സൗഖ്യം വ്യാപരിപ്പിക്കണമേ. കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ മാനിച്ചതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം, രോഗശാന്തി കൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ വിശ്വാസത്തോടെ കരമുയർത്തി കർത്താവിന് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് വളരെ വേഗം ഞങ്ങൾ പറയാം. ഈ പ്രസന്റേഷൻ്റെ സ്ലൈഡ്സ് തരണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പലര് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ പ്രസന്റേഷൻ്റെ കൊടുത്താൽ അവർ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന് എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ആൾക്കാരേക്ക് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന തോമസിൻ്റെ കൊടുത്തു. എന്നാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ആൾ ഞാൻ തന്നെ പറയണമെന്ന് ശഠിച്ചത് കാരണം ഞാനിത് പറയാണ്. 4 ഏരിയ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ്, സ്പൗസൽ അബ്യൂസ്, സെക്ഷൽ അബ്യൂസ്, ഡിവോഴ്സ്. ഡിവോഴ്സ് ഇൻ ലൈഫ് ഡോക്ടർ തോമസ് ഹാൻഡിൽ. ഈ ഒരു സൊസൈറ്റി, നാം താമസിക്കുന്ന ഈ സൊസൈറ്റി 50% ആദ്യ വിവാഹവും 67% രണ്ടാം വിവാഹവും 74% മൂന്നാം വിവാഹവും ഡിവോഴ്സിൽ കലാശിക്കുന്ന ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. വചനം എന്ന് പറയുന്നു, അതനുസരിച്ച് ദൈവമക്കളായ നാം ജീവിക്കണം. അതാണ് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്. ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ്, സ്പൗസൽ അബ്യൂസ്, സെക്ഷൽ അബ്യൂസ്. ഒരു പോലീസ് കമാൻഡറോട് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാലുള്ള മറുപടി must be reported. No ifs or buts about it. It must be reported. 2 കാര്യം ഞാൻ പറയാം, അതിനെ 3 കൂടെ ഒന്നാക്കിക്കൊണ്ട്. ഒരു സഹോദരി 10 വർഷക്കാലം മടി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. 10ാം വർഷം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടേണ്ടതായി വന്നു. I took her order of protection. I sent an officer to serve him. That was the end of that abuse. So that abuse stopped right then and there. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ എന്നെ ഒരിക്കൽ വിളിച്ചു. എന്നോട് പറഞ്ഞു, ബ്രദർ പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് ദിസ് ഫാമിലി. ഞാൻ ആ ഹസ്ബൻഡ് ഭാര്യയെ അടിച്ചിട്ട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 7 വർഷമായിട്ട് ഇമിഗ്രേഷന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് 4, 2 പെൺപിള്ളേർ, ടീനേജേഴ്സ്. അവർ ഇമിഗ്രേഷന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് 7 വർഷമായിട്ട്. മൺഡേ
ഇമിഗ്രേഷൻ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഉണ്ട്. സാറ്റർഡേ ഫാദർ ഈസ് അറസ്റ്റഡ്. ഈ അറസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്താൽ they will not get the green card. This is the predicament. എന്നിലുള്ള പോലീസ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു ഐ ഹാവ് ടു പുട്ട് ഹിം ഇൻ ജയിൽ. എന്നിലുള്ള ഫാദർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ രാജ്യത്ത് താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത മണ്ടേ കിട്ടും, അതെന്ത് ചെയ്യാൻ? ഞാൻ പോലീസ് ഓഫീസറെ പോയി കണ്ടു, അവളെ കൺവിൻസ് ചെയ്തു. ഒരു 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 ടെക്നിക്കൽ ക്ലിച്ചിൽ ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഡിസ്ട്രിക്ട് അറ്റോർണിയോട് സംസാരിച്ചു, അറസ്റ്റ് വോയിഡ് ചെയ്തു. മണ്ടേൽ അവർക്ക് ഗ്രീൻ കാർഡ് കിട്ടി. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ഒരു കൗൺസിലറും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അത് വരവേൽപ്പിച്ചു. അവരിന്ന് സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടടുത്ത് ചില ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തണം. ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസിനെ കുറിച്ച് അത് ഡിസിപ്ലിൻ അല്ല. ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ പേരൻസ് പിള്ളേരെ അടിക്കരുതെന്നൊന്നും പറയുന്നത് ശരിയല്ല. സോ a parent or legal guardian who has the custody and responsibility to train a child is allowed to use physical force. Okay? But it has to be minimum. You cannot put any marks, or you cannot be excessive punishment. So that is also allowed. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തട്ടെ. അടുത്ത പാനൽ മെമ്പറിന് കൊടുക്കും. I have 3 questions. Some of them are very tough. I will try my best. Should Malayali Pentecostal believers blend with North American culture and ethnicity, or like water and kerosene, remain invisible in disjoint? Well, it's a very tough question. It's not straightforward answer, but I will give you some responses which may be from practical experience. In the first generation, we completely disconnected from the mainstream because of culture, language, and many other reasons. When we came to this country, we have no mission about establishing church, or even we never worried about our children. We primarily worried about our education and employment. Now we learned that it's more than education and employment. And the second generation, when you look at, they are born and brought up in this country. They have better language skills. And also we train best doctors, engineers, and other professionals. Shame to say that we have not produced best evangelists and pastors. We have a problem, we have a deficiency. Our children are, when it comes to faith, I'm not saying there is a minority who can stand and take the heat much better than, but majority of the children, grown-up children that we have, are not in a position to assimilate with the community. For example, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി കേട്ടതും ടോണി ബാർട്ടറ്റിൻ്റെ മകൻ്റെ ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ കൊണ്ട് 19 വയസ്സുള്ള മകനെ ആ സിറ്റിയിൽ ഒരു മിഷണറി ആയിട്ട് വിട്ടിട്ട് താൻ മടങ്ങിപ്പോയെന്ന് കേട്ടു. Do we have the guts to do this? I doubt. We don't have that. Thus, if our children are trained at that level, definitely we can integrate, there is no problem. If not, we will lose our children. Thus, traditionally, we decided, because we have not trained that level of faith and children, I don't recommend to, as a father, but as a missionary, I would do everything possible to be light and salt to this world. At the same time, we need to be very careful. Second question, do we have a website to refer to our children as they face challenges on all these issues and on doctrinal confusions? If not, can we create one aiming at the Kerala Pentecostals? Again, there are issues with personal preferences, with regional preferences, church and denominations, a lot of issues that we are facing. But we have a website, Agape Partners, which have a lot of good articles and information, which is available, agapepartners.org. The problem with the Malayali community, when you say investment, for example, the hospital and the Harvard, when their website, they put in millions because they want it to be the best. When Malayali community give for $100 for establishing a website, we have a problem. Yes, anything can be possible with the help of the community. With faith, put your dollar, we can have the best website. Then, third one, can we organize premarital counseling for our youngsters? A course
Well, I know that other denominations are already doing. I think there's a great need. We've been doing that for 3 years, trained 160 pastors in the past 5 years. 5 cities had this training program so far, and we need to come together. We need to make some positive recommendations about what we're doing, as well as we have visited more than 14 churches in the past 10 years through seminars, retreats, and different activities, working with the different organizations. Thus, yes, it is possible. Information is available. Thank you. What we're going to do is we're going to ask the panelists to pick 1 or 2 questions from their list and answer it. നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ വേണ്ടിയവർ please come at the end and they will speak to you. അവർ ആദ്യത്തെ 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന് സമയമുണ്ടല്ലോ. I have 5 questions, but I think there's not enough time. The first question is, how does the administration of painkillers affect the renal function? There are medications pain medications with Tylenol in it, which is called acetaminophen, which affects the kidney and the liver. But there are some painkillers that does not have the Tylenol in it. So if somebody has a concern about renal function, they might want to request the one without the Tylenol or the ibuprofen, which can even damage the kidney. We heard about drug addiction and abuse and everything. Some few bad apples can make it difficult for other people. Drug abuse is really, I agree, is a problem, but there are some people who are genuinely in pain. So we should not consider that all pain medication prescriptions are not good. So you can request your doctor to prescribe medications without Tylenol or ibuprofen, which is Motrin. Another question quickly is, what about pain Ayurvedic treatment such as massage? For massage, which is called manual therapy, is very important. We do send patients for physical therapy, manual therapy that can help mobilize the muscles and the joints. And one more thing, which is conflicting data about coconut oil. Is it good or bad, or better than vegetable oil? I know there are a lot of conflicting data about coconut oil. It is good in the sense it increases the HDL, the good cholesterol, but it does increase the LDL, the bad cholesterol also. So at this point, the consensus is moderation. So use it with moderation. That's all I have time for. Dr. Achani is going to come and take a minute. And after that, I request Reverend Abraham Kyriakos from Ohio to come pray and say the benediction. Praise God. We are facing another crisis now, a time crisis. Well, let's just take one question. Why people who are healthy looking, skinny, eat good, exercise regularly are the first ones that has heart problems? That's a very sincere and is a real issue, a very genuine question. There are so many reasons why people get heart attacks. And as I said in the slide, 90% of the times it has to do with the way we live, our lifestyle. 10% of the times it could be the genetic, the hereditary factors. There are other psychosocial situations that is stress is one of the things that you don't know. I mean, they may look nice, they eat, they are skinny, they are healthy, but we don't know what is going through their mind. Other thing is, there's another reason for the heart attack is inflammation. That is another common condition that is being commonly identified. So there are so many other reasons, but the only thing that even if you do everything right, if you do everything right that you know to do, and also you do everything according to the Word of God, joyful heart, praising Him, worshiping Him with all your heart, with all your mind, with all your soul. Even then, if you get a heart attack, God is be responsible. He is faithful. Amen. You do everything that you know to do, and you do everything according to the Word, but still you get a heart attack. I can guarantee you, God is responsible. Will be responsible. He is faithful to take care of you. Amen. Praise God. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വിശേഷാൽ പാനലിന് let's give him a hand.
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തലകളെ വണക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ നല്ല സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കൃപയാലിടയാക്കിയ വഴികൾക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലുള്ളതായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പാൻ, ആ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ തക്കണം നിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് നല്ല ആലോചനകളുമായി ഇന്നിവിടെ വരുവാൻ തക്കണം ദൈവം കൃപ നൽകിയതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ദാസിയെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ഈ മീറ്റിംഗ് വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായി നടക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ക്യാപ്റ്റൻ ദൈവമേ, എൻ്റെ ദാസൻ ദൈവമേ സ്റ്റാലിൻ ജോർജിനെ ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ തക്കണം ദൈവം ഉപയോഗിച്ച കൃപകൾക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ദിവ്യമായ ആലോചനകൾക്കായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ എല്ലാ നിലയിലും ഞങ്ങൾ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായി സുഖപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് നിന്റെ വചനം ഞങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം. നിന്റെ വചനം ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാ നിലയിലും ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം. പാറമേൽ വീട് പണിത ആ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനെ പോലെ യേശുക്രിസ്തു ആകുന്ന ആ പാറമേൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത സൗധം കെട്ടിപ്പടുക്കുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും അത് അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ സകലവും നന്നായി ചെയ്യുന്ന കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ പരമേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് എല്ലാം നന്നായി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ അമേരിക്കയിലെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തില് ദൈവമേ സ്തോത്രം. മലയാളികളായ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴികൾക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ 32ാമത് ഈ വലിയ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം. ഈ മീറ്റിംഗ് വളരെ അനുഗ്രഹമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം. ഇനിയുള്ള സെക്ഷനുകളും വലിയ അനുഗ്രഹമായി നടക്കുവാനും കൊണ്ട് ദൈവം കൃപ തരേണ്ടതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിരിയുന്നു. അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം മറയ്ക്കണമേ. ഇനിയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിൽ വളരെ ദൈവകൃപകൾ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരേണ്ടതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വലിയ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. യേശു കർത്താവിന്റെ വലിയൊരു നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അളവറ്റതായ സമാധാനവും കൃപയും കൂട്ടായ്മയും നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ മേലും നാം എല്ലാവരുടെ മേലും ഈ കോൺഫറൻസിന്മേൽ ലോകത്തിലുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെ മേലും കർത്താവിന്റെ വരവരെ എന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് ജയം തന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ.